సద్గుణగణ్యులౌ సభ్యులారా, సాధు సద్గుణగణ్యులౌ సభ్యులారా. One may have learned all the Shastras and all the Puranas. One may be very learned in Vedas and Vedantas. One may have acquired fame by his learning. One may be living in big kingly mansions and himself may be a king. And one may have attained great fame as a hero in the wars and in the battles which he may have fought. And one may also be troubled by poverty, and he may be a poor man and yet a great devotee of God. All these people, whoever he may be, whatever his position may be, if he has no devotion to God, he is useless. He cannot achieve anything in his life. It is much better to be one who has got devotion and a poor man rather than one who has no devotion and a king of kings. పవిత్రాత్మ స్వరూపులారా, మన అందరి తలపైన ఉన్నది ఒకే ఆకాశం, అందరి పాదముల కింద ఉన్నటువంటిది ఒకే భూమి, అందరూ పీల్చుకున్నటువంటిది ఒకే గాలి, అందరి యందు ఉన్నటువంటిది ఆత్మతత్వం ఒక్కటి. సర్వ మానవులు కూడాను నివసించేటువంటి యొక్క ఈ ప్రపంచమంతా కూడాను ఒకే గృహము. కానీ ఏమిటి ఈ ఘాతుకు చర్యలు, ఏమిటి పరస్పర ద్వేష అసూయలు? అమూల్యమైనటువంటి మానవ జన్మము మట్టి గల్పుటక, ఏనాడైనా ఈ దేహం మట్టి గల్పుట తప్పదు. మంచిగా ఉండి మంచిగా జీవించి మంచి పలుకు పలికి మట్టిలో గలపటమే సార్థకత్వం అనేటువంటి సత్యాన్ని ప్రతి వ్యక్తి కూడా గుర్తించడం అత్యవసరం. Pavitratma Swarupas, there is only one sky which is covering all of us. There is only one earth which is below the feet of every human being. There is only one air that all of us breathe. There is only one aspect, and that is the aspect of Atma that is present in every one of us. And if this is so, and if the world is one single home for all human beings to live, why these atrocities? Why this hatred between one man and another? Are we going to have this priceless birth of ours as a human being go down to dust and reduce our life to dust? Anyway, this body is going to become dust one day or another. If that is so, can we not speak good words to each other? Can we not forget hatred between each other? And can we not live well with each other? లోక మర్యాదలు సామాన్యమైన మానవ ధర్మం. లోక మర్యాదలకు లొంగటము సామాన్య మానవుల యొక్క కర్తవ్యం. సత్య సద్గుణములకు లొంగటము సాధకుల యొక్క కర్తవ్యం. ఈ పరిస్థితులు యందు లోక మర్యాదల తెరలు తీసి, లోక మర్యాదల యొక్క తెరలు తీసి, అహంకారం యొక్క పొరలు వలసి, అంతఃకరణం అనేటువంటి యొక్క అరయందు వెతికినప్పుడే ఆత్మానందం అనేటువంటిది మనకు లభిస్తుంది. Worldly matters and to respect worldly conduct is quite natural to human beings. And the conduct that we have in the world is natural to every one of us. But to follow truth, to follow Satya and Dharma is the conduct of good people, of people who respect good conduct. For us to remove the curtain of ego, for us to remove the external superficial worldly conduct and realize the essence of Satya and Dharma is an essential conduct for good people. వికారములు మనకు వెలుపలివి, భయ ఆందోళనలు మన బయటవి. కానీ నిత్య స్వరూపుడైనటువంటి సత్య స్వభావుడు నీవు. నీవే అమృత స్వరూపుడు, నీవే హిరణ్య గర్భుడు, నీవే సువర్ణమయుడు. All external superficial changes are something which are external and outside us. Fear is something which is outside us, and anger is something which is outside us. But in yourself, your inner self is golden. Your inner self is your true nature, and that consists of good and pure goodness. బంగారు చెప్పుతుంది కంసలవాణితో, కంసలి నన్ను అనేక రకములుగా కాల్చి కరిగించి అనేక ఇక్కట్లు పెట్టుతున్నావు, పెట్టు, సంతోషం. కానీ నేను నన్ను ఎంత కరిగించడానికి ప్రయత్నం చేసి ఎంత కాల్చడానికి నీవు ప్రయత్నం చేస్తున్నావో
అంతకు అంతా నేను పరిశుద్ధమే అవుతున్నాను. నాలో ఉన్న మాలిన్యం దూరం చేసుకుంటున్నాను. నా విలువను అధికం చేసుకుంటున్నాను. కట్టగడపటికి నేను చక్కని అపరంజిగా తయారవుతున్నాను. నన్ను నీవు బాధలు పెట్టడం చేత ఆ పొగ నీ కన్నులకే చూస్తుంది. నీ యొక్క ధూళి అంతా కూడా నీ మొహంకే చిక్కుతుంది. నీకు ఆ ఫలితము, నాకు ఈ ఫలితము అంటుంది. Raw gold tells the goldsmith, you are giving me a lot of trouble. You are putting me in fire. You are beating me. You are putting me to all kinds of changes and transformations. Go on, do it. With all that trouble, what you do by beating me and by putting me in fire is only going to result in purifying me. I will come out of all this ordeal as pure gold, as something which everybody wants. Out of all this ordeal, you will get the smoke, you will get the dust, you will get the fire, and I will be purified. That part of trouble of getting smoke into your eyes is yours. Getting purified and emerging as victorious is my task. లోకమునందు ఎట్టి చిన్న కార్యము చేయవలనను, మంచి కాని లేక చెడ్డ కాని, దీనికి ఒక అధికారం అత్యవసరం. భగవద్గీత యందు కూడాను మొట్టమొదట అధికారిని కమ్మని కూడాను ఆజ్ఞాపించాడు కృష్ణుడు. In this world, whatever work you want to do, even if it is a small task, it may be a good task, it may be a bad task. Someone must have the capacity and the deservedness to do the task before undertaking this task. ఒక వంతెన కట్టి నదిని దాటడానికి ప్రయత్నం చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ వంతెన కట్టేటువంటి వ్యక్తి లౌకికంగా కొంతవరకును ఆ యొక్క విషయం నందు ఆరితేరినటువంటి వాడిగా ఉంటుండాలి. అనగా ఇంజనీర్ అనేటువంటి డిగ్రీ పాస్ చేసి ఉండాలి. If one wants to build a bridge and cross a river, the man who wants to build the bridge must have the knowledge, must have the capacity to build the bridge in a worldly aspect, which means he must be an engineer. He must have the learning and the capacity to build a bridge. ఒక కేసు యందు న్యాయమును మనం సాధించాలనుకున్నప్పుడు ఇందులో ఒక న్యాయవాది అనేటువంటి యొక్క తత్వమునందు ఆరితేరినటువంటి వాడుగా ఉంటుండాలి. If in a dispute, in a case, you want to get justice to the parties in the case, then the person who has to get justice to the parties, he must be learned in the art of getting justice. He must be a judge himself. ఇదే కాదు, ఏదైనా ఒక అనారోగ్యం సంభవించినప్పుడు అతని యందు ఉన్నటువంటి రోగమును నివారణ చేయుటకై కొన్ని రకమైనటువంటి అనుభవజ్ఞుడైనటువంటి డాక్టర్ కును దానికి అత్యవసరంగా ఉంటుండాలి. Not only this, if someone is suffering from a disease, if you want to remove that disease, then the man who handles this patient must be a good doctor, a doctor who has got experience in handling that kind of disease. రోగ నివారణకు అధికారి అయినటువంటి డాక్టరు ఉండినప్పుడే రోగ నివారణ జరుగుతుంది. If you want to cure a disease, it's only when you have got a doctor who has got the capacity to cure that disease will the disease be cured. న్యాయమును సాధించాలనుకున్నప్పుడు ఇంక న్యాయాధిపతి అయినటువంటి వాడు ఒక అధికారంలో అందుకున్నటువంటి వాడిగా ఉంటుండాలి. If you want to get justice, then the person who will dispense justice must be one who understands the meaning and how to give justice. ఒక వంతెన లేక భవనము నిర్మించాలనుకున్నప్పుడు దానికి తగినటువంటి యొక్క సూత్రమును తెలిసినటువంటి అధికారి ఇంజనీర్ గా ఉంటుండాలి. If you want to build a bridge or build a mansion, then the person who has to build the bridge or the mansion must be an engineer with the knowledge of building. ఇట్టి లౌకికమైనటువంటి యొక్క సామాన్యమైనటువంటి విషయములకే ఒక అధికారత్వము అవసరమైనప్పుడు వైదిక కర్మ అనుష్ఠానములకు దీనికి అధికారమైనటువంటిది అత్యవసరమైనటువంటి సత్యాన్ని కూడా మనం గుర్తించాలి. When for such small worldly matters, one has to acquire the expertise before one can do these things in a worldly sense, then we must understand that for doing Vedic practices which come from the Veda, one must have the expertise and the knowledge to perform them. ఇక్కడ కేవలము వైదిక కర్మ అనుష్ఠానములకు స్నాన సంధ్యలని లేక తపస్సులని విభూతులు పూసుకోవటమని లేక నిత్యాహారమని లేక గాలి ఆహారమని వాయు ఆహారమని కందమూలాదుల ఆహారమని అనేక రకములుగా మనము ఈ లోకంలో మనము కొంతవరకు తెలుసుకున్నటువంటి విషయములు. In many ways, in this world, in ordinary worldly parlance, we think that the capacity to do this Vedic task consists in having a daily bath, or in having a fast, or in having some vibhuti on one's face, or fasting, or living only on air. This is the kind of thing which we think in an ordinary worldly sense. కానీ ఇట్టి వైదిక అనుష్ఠానమును మాత్రమే లౌకికంగా భౌతికంగా ఆచరించినంత మాత్రమున
మనకు చిత్తశుద్ధి కుదురునా, ఆత్మవిశ్వాసం లభించునా? Simply by having these Vedic practices of either fasting or having a bath, will we be able to get the purity of mind? Will we be attaining that state of mind which will give us the deservedness? నిరంతరము స్నానం చేయటం చేత ఇది ఒక అనుష్ఠానంగా మనం భావిస్తున్నాము. కానీ నిరంతరము కూడాను, సర్వకాలం ఎందుకును మత్స్యము జలము నుండే ఉండటం చేత అది నిరంతరము స్నానం చేసినట్టే కదా, దానికి ఒక అనుష్ఠానం అనేటువంటి ఒక శిక్ష ఉంటున్నదా? By having continual bath, we have regarded it as a ritual. We think that by taking frequent bath, we are fulfilling this ritual. But let us take the case of a fish which is living continually under water. Is it having the necessary purity which one will get by a bath? సర్పము నిరంతరము కూడాను గాలిని అనుభవిస్తూ ఆహారంగా తీసుకుంటుంటాది. కానీ ఈ సర్పం కూడాను వైదిక అనుష్ఠాన క్రియలు ఆచరించినట్టేనా? A snake always breathes air. In fact, it lives on breathing air. By living on breathing air, will the snake be entitled to perform the Vedic rituals? ఎలుకలు నిరంతరము కూడాను కొండ గుహల్లోనే సంచరిస్తూ ఉంటుంటాయి. కానీ ఇవన్నీ కూడాను తపస్సు ఆచరించినట్టేనా? The rats are always living in mountain caves. Simply because they are living in mountain caves, do we call the rats as performing continued tapas? మేకల యొక్క సర్వ ఆహారం కూడాను ఆకులుగానే ఉంటున్నది. ఆకులను తిన్నటువంటి మేకలంతా కూడాను వైదిక కర్మానుష్ఠానం ఆచరించినట్టేనా? The food for goats always consists of leaves and herbs. Simply because the goat lives on leaves, eating leaves, is the goat entitled? And do we regard the goat as performing Vedic rituals? సునకములకు విభూతి చూసినంతనే చాలా ఉల్లాసము. బూడిది ఎందే తాను పొరలాడుతుంటాది. ఈ బూడిది పూసుకున్నంత మాత్రము సునకము ఒక వైదిక అనుష్ఠానం ఆచరించినట్టేనా? The dog loves ash. The dog, when it looks at vibhuti or at ash, it feels very happy. It feels very exuberant. Simply because the dog loves ash and vibhuti, do we think that the dog is performing Vedic rituals? కాదు కాదు. కేవలం వైదిక కర్మ అనుష్ఠానం అనేటువంటి పేరు మాత్రమే మనం ఉచ్చరించినంత మాత్రం ఇది కేవలం వైదిక అనుష్ఠానములకు ఏమాత్రం కూడా సిద్ధమైన లక్ష్యం కానేరదు. ఇందులో మనో వాక్ కాయం ఈ మూడింటి ఎందుకు కూడాను త్రికరణ శుద్ధిని గావించుకోవటమే వైదిక అనుష్ఠానం యొక్క అంతరార్థము. ఇదే విశిష్టత. This is not so. Simply because by an external appearance we are having something which is connected with a Vedic ritual, it does not mean that you are entitled to perform a Vedic ritual. It is necessary that one should have a symphony between one's own thought, one's own word and one's own deed. It is when that state of purity is attained will we be entitled to perform a Vedic ritual. వైదిక అనుష్ఠానములకు కర్మానుష్ఠానములకు అధికారి ఏమిటనగా త్రికరణ శుద్ధియే వైదిక కర్మ అనుష్ఠానములకు సరైన అధికారి. The capacity to do a Vedic ritual and to participate in a Vedic ritual comes only when in all these three aspects, thought, word and deed, there is complete purity and complete harmony. That alone will give you the right to do a Vedic ritual. ఇట్టి త్రికరణ శుద్ధికై ఆచరింపజేసేటువంటివి యజ్ఞయాగాది క్రతువులు. The yagas and the yajnas and all the tasks which come from the Vedic rituals, they are intended to give you this purity, this triple purity of thought, word and deed. కేవలం ధన కనక వస్తువాహనాదులు ఆర్జించడం కోసమని కానీ, స్వార్థమైనటువంటి సౌఖ్య భోగములు అనుభవించే నిమిత్తమని కానీ, లేక స్వర్గప్రాప్తి నిమిత్తమై ఆచరించేటువంటివని కానీ ఈ యొక్క యజ్ఞ యాగాది క్రతువులని భావించుకోవటం లోకం యొక్క పొరపాటైన పరిపాటు. It is a great fault on the part of people in this world to think that the performance of these yagas and yajnas will give them material wealth, will give them all kinds of prosperity. Some even think that they will take them direct to heaven. All this is not correct. లోక సమస్త సుఖినో భవంతు అని సమస్త లోకములు కూడా నువ్వు సుఖంగా ఉంటుండాలని ఆశించి చేసేటువంటివే ఈ పవిత్రమైనటువంటి క్రతువుల యొక్క అంతరార్థము. The background and the thought behind all these rituals is the desire that all the people of the whole world should be happy and should be contented. This is the background with which these yagas are performed. ఈ క్రతువులు ఎందుకు కూడాను భూత బలి అనేటువంటి పదము కూడాను ఉపయోగిస్తూ వస్తుంటారు. In these yagas, there is a word called Bhuta Bali, that is sacrifice of the Bhuta. That word is frequently used. అయితే బలి అనగా సాక్రిఫైస్ అని చెప్పి కూడా భగవంతుడు ట్రాన్స్లేషన్ చేశాడు. బలి అనగా సాక్రిఫైస్ కాదు, త్యాగము కాదు, లేక హింసించడం కాదు.
The word Bali has just been translated as sacrifice. Bali does not mean sacrifice. Sacrifice connotes some kind of harm, some kind of killing. Bali does not mean such sacrifice. భూతబలి అనగా ఈ లోకమునందు లౌకికమైనటువంటి అర్థను ఆర్జించి అనేక మంది అజ్ఞానులు ఒక విరూపమైనటువంటి యొక్క అర్థాన్ని కూడాను వ్యాప్తి గావిస్తూ వచ్చారు. కొన్ని భూతములను బలి ఇవ్వటము అనేటువంటి అర్థము సామాన్యమైన అర్థంగా తీసుకున్నారు. Some people in this world have misinterpreted this word Bhuta Bali, and they also interpret it by saying it is sacrificing, killing some kind of a living Bhuta. This is the misinterpretation they have been giving. బలి అనగా శుల్కము అని దీనికి సరి అయిన అర్థము. The correct meaning of the word Bali is tax. భూతములకు ఇవ్వవలసినటువంటి శుల్కమే భూత బలి అని దీనికి మరొక అర్థం. When we talk of Bhuta Bali, that has to be interpreted by saying this is the tax which one has to pay in return to something to the Bhuta. లోకమునందు సామాన్యంగా మనము ఒక మున్సిపాలిటీ వాళ్ళకి కానీ పంచాయతీ వారికి కానీ ఏదో ఒక విధంగా మనము గృహం యొక్క ట్యాక్స్, నీటి యొక్క ట్యాక్స్, కరెంటు యొక్క ట్యాక్స్, ఈ రకమైనటువంటి యొక్క శుల్కమును మనం చెల్లిస్తూ ఉంటుంటాం. We are aware that in our normal worldly life, either to a municipality or to a panchayat, when we take water or when we take electric current from them, in return we pay a tax to the municipality or to the panchayat. అయితే ఎందుకోసం మనం చెల్లిస్తున్నాము ఈ శుల్కం అనగా మన యొక్క గృహమునందు ఏర్పడేటువంటి మాలిన్యమును ఒక డ్రైనేజీ రూపంలో దూర ప్రాంతంలో తీసుకెళ్లే నిమిత్తమై ఈ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళకు హౌస్ ట్యాక్స్ మనం ఇస్తున్నాం. Why do we pay this tax to the municipality? In order to get the drainage from our house, remove the dirt from our house through the drainage. The municipality makes the arrangement, so we pay the tax to the municipality. మనకు అందుబాటులో లేక అతి దూరంగా ఉన్నటువంటి జలమును మనకు గృహమునకు అందించేటువంటి నిమిత్తమై ఈ నీటి సప్లై నిమిత్తమై అందించటమే ఒక గృహ ట్యాక్స్ గా కూడా చేరుతుండాలి. When water is not available to us close by, and if drinking water has to be brought from a distance and made available to us in our house, then we pay a house tax for getting the water. ఎక్కడో దూరంగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కరెంటును మన గృహములకు అందించడం చేతనే ఇందుకు కూడాను కరెంట్ ట్యాక్స్ అని కూడాను మనం కడుతూ వస్తున్నాం. The electric current which is at some distance and which has to be brought to our home, when it is brought to our home and made available to us in our home, then we pay a tax for electric current. ఏ తర్వాత మన గృహములో జరిగేటువంటి యొక్క మాలిన్యమును దూరం పంపటము, అతి దూరములో అందుబాటులో లేనటువంటి యొక్క మనకు అనేక రకమైనటువంటి యొక్క అనుకూలములు మనకు గృహములకు అందించటము, ఈ రకమైనటువంటి యొక్క వృత్తులు చేయటం చేతనే ప్రభుత్వం కూడాను మనం ఒక సుంకము రీతిగా చెల్లిస్తూ వస్తున్నాం. However, because the dirt that is accumulating in our home is being removed from our home, and something which is not available to us by way of a comfort or a convenience is being brought to our home, we pay tax to the government which arranges all these things. అదే విధముగానే జీవతత్వమునందు మనకు అశాంతి అని, అజ్ఞానమని, కేవలం దుఃఖమని, ఈ విచారమని ఆవరించినటువంటి యొక్క దుఃఖములను దూరం చేసి దుఃఖ నివృత్తి, ఆనంద ప్రాప్తి ఎక్కడో మనకు అందుబాటులో లేనటువంటి యొక్క ఆనందమును మనకు అనుగ్రహింపజేసి అందించినందుకు భూతములకు మనం ఒక ట్యాక్స్ కట్టడమే ఈ త్యాగం. In the same manner, in our ordinary life, whenever we have lack of peace, we may be suffering from sorrow, we may be suffering from pain. Removal of sorrow, removal of pain, and removal of lack of peace, and bring to us bliss and happiness, which has to be brought from a distance and given to us in return to pay tax to the bhutas, is the meaning of this payment of tax. అనగా మనము చేసేటువంటి యజ్ఞ యాగాది క్రతువులు అనేటువంటివి మనకున్నటువంటి దుఃఖమును, బాధలను, అజ్ఞానమును దూరం చేసి శాంతి, సంతోష, సౌఖ్య, ఆనందములను అనుగ్రహింపజేసేటువంటి యొక్క ఫలిత రూపమైనటువంటి యొక్క స్వరూపములు కనుకనే ఈ భూతములకు మనము త్యాగము అనేటువంటి సుఖమును చెల్లించటము మన కర్తవ్యం. This means that in the yagas and the rituals which we perform, the removal of our sorrow, the removal of our pain, the removal of our ignorance, and leading us to bliss, leading us to peace, and leading us to knowledge, in return to this we pay tax to the bhutas. This is the meaning of paying tax. అయితే ఈ త్యాగము, ఈ చిత్తశుద్ధి, ఈ ఆత్మానందము ఏ రీతిగా మనకు లభిస్తుంది?
In other words, how does this sacrifice, this ability to perform the sacrifice, the purity of the mind and the ability to get this happiness of the Atma, how do we get it? ఈ చిత్తశుద్ధి ఆత్మానందమును మనం అనుభవించాలనుకున్నప్పుడు మనము చెందవలసినటువంటి స్థానము, చేరవలసినటువంటి స్థానము మనం చేరాలి. If we want to enjoy this purity of mind and if we want to enjoy this clearness and purity and ability of ourselves, then we must reach the destination which we have to reach. We must go to the place where we have to go. ఎక్కడైనా మనం పెద్ద పెద్ద భవనములు ఎందుకు చూసినప్పటికీ, లేక పెద్ద పెద్ద అధికారుల ఇళ్ల దగ్గర చూసినప్పటికీ ద్వారము దగ్గర కొంతమంది సిపాయిలు నిల్చుకొని ఉంటుంటారు. If we want to enter a big palace or a big mansion, we find that the front door through which we have to enter the palace is guarded by guards. ఈ సిపాయిలను మనము వశం చేసుకొని ఈ సిపాయిల యొక్క అనుజ్ఞను పొందే మనము లోపల ప్రవేశించడానికి వీలవుతుంది. These sepoys are the watchmen who are guarding the front entrance. You have to please them. They have to allow you to enter the palace. ఈ సిపాయిలను ఏ రీతిగా మనం వశం చేసుకోవటం, వారికి మనం మిత్రులుగానైనా తయారు కావాలి, లేక వారికంటే అధికారమైనటువంటి యొక్క బలమునైనా మనం సంపాదించుకోవాలి. How can we please these sepoys or watchmen? How can we get round them? There are two ways of getting round them. One is to become friends to them, make friendship with them. Another way will be to get superior strength and get over them. అదే విధంగానే మనకు దేశం అనేటువంటి ఈ పెద్ద భవనమునందు శమ దమ అనేటువంటి ఇద్దరు సిపాయిలు నిల్చుకొని ఉంటున్నారు. As in this analogy, for this mansion of our human body, there are two guards who are guarding this mansion of the human body. These two guards are called Shrama and Dama. That is patience and control of our own inner senses. అయితే మనము ఈ సిపాయిలను ఏ రీతిగా వశం చేసుకోవాలి? నిజంగా ఈ జీవుడు అంతరాత్మయందు చేరి స్వేచ్ఛా విహారం జరపాలనుకున్నప్పుడు, అంతఃకరణయందు నివసించాలనుకున్నప్పుడు దీనికి తగినటువంటి ప్రయత్నము శమదమములు అనగా అంతరింద్రియములు, బహిరింద్రియములు మొట్టమొదట మనము వశం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. If we want to get round these watchmen and if you want to enter this human body, this mansion of the human body and enjoy the bliss inside the human body, then you have to get round these watchmen. And these watchmen consist of two. One, the control of the inner senses, and the other is the control of the external organs. మొట్టమొదట మనము బహిర్ముఖమైనటువంటి యొక్క ఇంద్రియాలను వశం చేసుకోవటం అత్యవసరం. The first task is to get control over these external sensory organs. దీనికి మనస్సు అనేటువంటి యొక్కది చాలా ప్రధానమైనటువంటి యొక్క స్థానమును అలంకరించి ఉంటుంటాది. In this process, mind occupies a very important place. దీని యొక్క స్వభావం చెప్పినవి తప్ప అన్ని చేయటం దీని స్వభావం. The nature of mind is such that it will do everything, all things other than what you want it to do. కోరినవన్నీ ఇప్పుడు నువ్వు కావాలని ఆశిస్తుంది. Whatever it sees, whatever it thinks about, it wants to get it. చూసినవన్నీ ఇప్పుడు నువ్వు అనుభవించాలని ఆశిస్తుంది. The mind wants to experience everything which it sees. కానీ అట్టి సమయమునందు మనస్సుకు స్వతంత్రం ఇవ్వక బుద్ధిని ఆహ్వానించి బుద్ధి ద్వారా కొంత విచారణ చేసి ఇది సరియా కాదా, ఇది అవసరమా అనవసరమా, ఇది ఇష్టమా అయిష్టమా, ఇది మేలా కీలా అనేటువంటి విచారణ నిత్యానిత్య విషయ పరిశీలన చేసేటువంటి బుద్ధిని మనం కొంత అధికార స్థానంలో ఉంచుకోవాలి. It is exactly in such a situation that you should call your intelligence and exercise your intelligence and tell the mind what you are desiring. Is it good or bad? Is it going to lead you to good or bad? Is it desirable or undesirable? Intelligence should be called forth to exercise this discretion. మనసు కేవలం గుడ్డిది. గుడ్డి మనసు అనేటువంటి దానిని మనం అనుకరించటం చేత మనం కూడా నువ్వు గుంతలో పట్టడానికి కొంత పూనుకోవచ్చు. Mind is blind, and if you follow this blind mind, you may result in yourself falling in the pit. కనుక అట్టి సమయమునందు బుద్ధిని విచారణ చేసి ఆ బుద్ధి ద్వారా ఈ మనసు సంకల్పించుకున్నటువంటి సంకల్పమును మంచి చెడ్డలు నిర్ణయం చేసుకోవటం మొదటి ప్రయత్నం. In that context, you should ask your intelligence to function and find out whatever the mind is going to do, is it good or bad? Is it desirable or undesirable? మనసు కేవలము ఒక విధమైన స్టీరింగ్ వంటిది. Mind is like a steering. ఈ యొక్క స్టీరింగ్ అనేటువంటి
అనేటువంటి దాన్ని మనం లోపల తిప్పుతూ రావటం చేత బయట ఉన్నటువంటి యొక్క టైర్లంతా కూడాను ఆ రోడ్ లోపల ఎట్ట తిప్పితే అట్ట పోతుంటాయి, పూనుకుంటుంటాయి. While you handle the steering, as you turn the steering wheel, the wheels on which you are traveling will begin to turn in the direction in which the steering is taking place. మనసు ద్విపాత్ర అభినయం అనేటువంటిది మొన్న చెప్పాను. రెండు రకములైనటువంటి అభినయం చేస్తుంటాది. అది మంచిగాను చేస్తుంది, చెడ్డగాను చేస్తుంది. I mentioned the other day that mind is always playing the part of two actors. It acts as a good one, it also acts as a bad one. It portrays two actors. మనసు కేవలం ఒక కెమెరా లెన్స్ వంటిది. ఎటువైపును తిప్పి స్విచ్ వేస్తే ఆ పిక్చర్ దీంతో వచ్చి చేరిపోతుంటాది. Mind is also like the lens of a camera. The direction in which you turn the lens of your camera will determine the picture which you will get. కానీ ఈనాటి మానవుని యొక్క అజ్ఞానం ఏ రీతిగా ఉన్నదనగా దైవమును కోరుతున్నారు, ప్రపంచం వైపున ఈ లెన్స్ తిప్పి స్విచ్చాన్ని వేస్తున్నారు. Man's ignorance today is such that he wants to get God, but he turns the lens of his mind towards the world and he gets the picture of the world. కానీ తదుపరి ఈ పిక్చర్ లో చూస్తున్నారు, ప్రపంచమే కనపడుతుండాది అని భ్రమించి వారు నిరుత్సాహానికి గురి అయిపోతున్నారు. At the end, he looks at the picture which he has got and he sees the picture of the world. He gets disappointed that he is seeing the world and not God. కానీ ఆశించినది లభించలేదే అని చెప్పని నిరుత్సాహములకు గురి అయిపోతున్నారు. He feels disappointed that he has not secured what he wanted to secure. వేసుకొందురు మీరు విషమిచ్చు ఫలములు, ఆశించురు నేడు అతిరుచ్య ఫలములు, కాచిన కడు చేదు కాయలు తినలేక దోషము నాపైన దోషి వాదించురు. Today you put the seeds of poisonous trees, but you want to get good, tasty, sweet fruits. You don't get them. Putting the seed of poisonous seeds and not getting sweet fruits, you put the blame on me. The blame is on you for having put the wrong seeds. కనుక మనం దేనిని ఆశించామో దానిని పొందేటువంటి ప్రయత్నమును కూడా మనం ప్రయత్నపూర్వకంగా సాధించడం అత్యవసరం. What we desire to get, what our ambition is, you must also make an attempt, a conscious attempt to get what you want to get. This is very necessary. ఇందులో అపేక్ష, ఉపేక్ష అని రెండు పదములు ఉన్నవి. Here there are two aspects. One is wanting to get and the other one is the attempt to get what you want to get. అపేక్ష ముంచుతుంది, ఉపేక్ష తేల్చుతుంది. Your desire to get something, it will sink you. On the other hand, your attempt to get what you want to get, if that is the right one, then you will float. అపేక్ష మనస్సు యొక్క లక్షణం, ఉపేక్ష బుద్ధి యొక్క తత్వం. The desire to get something is the nature of the mind. The right attempt by which you want to get what you should get, that is the character of your intelligence. అపేక్ష లోక వాసనటువంటి సారంతో నిండి ఉన్నది. This desire to get something is filled with what is available in the world, the sensory actions in the world. ఉపేక్ష దైవానందంతో నిండి ఉంటుంటాది. The actual fact of your getting what you had wanted to get, that is filled with God's bliss. కేవలం అపేక్ష మానవుని బంధ కారణంగా చేస్తుంది, ఉపేక్ష మోక్ష కారణంగా తీసుకుని పోతుంది. The mere desire to get something will bind the man. On the other hand, the attempt to achieve it and actually get it will give you release or moksha. అపేక్ష ఉపేక్ష రెండింటి యొక్క స్వరూపం ఒక సొరకాయ వంటిది. The form of these two aspects of your wanting to get something and the attempt to get what you want to get, this is like a gourd. అనగా ఈ అపేక్ష అనేటువంటిది కేవలము ఒక లోక సంబంధమైనటువంటి యొక్క వాసనలతో నీటి, అందులో రసముతో ఉండి పచ్చి రసముగా ఉండినటువంటి యొక్క సొరకాయ వంటిదిగా ఉంటుంటాది. ఆ రసంతో నిండినటువంటి సొరకాయ నీటిలో వేస్తే మునిగిపోతుంది. అదే రసమంతా కూడా ఎండిన తర్వాత అందులో ఒక విధమైనటువంటి యొక్క ఆనందం అనేటువంటిది భారము లేనటువంటి యొక్క పదార్థం అందులో చేరటం చేత అదే సొరకాయ నీటిలో వేస్తే తేలియాడుతుంది. This mere desire to get something is like a gourd which is still full of water and it's full of desire. If you put it in water, it will sink. On the other hand, if you dry up the water, if you really have a method of achieving what you want to get, it's like a dry gourd. The same thing which is rid of water, rid of the desire, it will float when you put it in water. కనుకనే వాసనలు మన జీవితం లోపల సంసారం అనేటువంటి జలంలో ముంచుతున్నది.
So, as in this analogy, it is this desire which is the rasa, or which is like the water in the gourd. This sinks you in the water of your samsara. కనుక ఈ పరిపరి విధములుగా ప్రవహించేటువంటిది పరితపించేటువంటి యొక్క వాంఛనను మన మనస్సునందు చేర్చక కేవలం మనస్సును పవిత్రమైనటువంటి యొక్క మాధవుని మార్గం నందు ప్రవేశింపచేయడానికి తగిన ప్రయత్నమే ఈ విధమైనటువంటి యొక్క సాధన లక్షణం. The aspect of sadhana is to eliminate these desires, which are of many kinds, which are like water, which will enter your mind and which will make the mind heavy and sink in the water of samsara. To remove these desires is the essence of all this sadhana. దీనికి చిన్న ఉదాహరణం. మానవుడు పుట్టిన తక్షణమే రెండు కాళ్లతో పుడుతున్నాడు. There is a small example for this. Man, when he is born with two legs. నిజముగా రెండు కాళ్లు కలిగినటువంటి వాడే మానవుడు. Truly, he will be called a human being or a man who has got two legs. కానీ మానవుడు పెరుగుతూ విషయవాసనలు అధికమవుతూ రావటం చేత క్రమక్రమేణా సంసారం అనేటువంటి దానిని ఆశిస్తూ తిరిగి రెండు కాళ్లను చేర్చుకుంటున్నాడు. He grows older and older. As he grows older and older, he gets desire. He enters samsara. He adds two more legs to himself. కానీ ఈ నాలుగు కాళ్ళు అయ్యేటప్పటికి మృగంగా తయారైపోతున్నాడు. When he acquires two more legs and has to manage on four legs, he ceases to be a man. He becomes an animal. కానీ ఇంతటితో ఈ మానవుడు సంతృప్తి పడక మరొక కొడుకు కావాలి బిడ్డ కావాలి ఆశిస్తున్నాడు. మరొక బిడ్డ పుట్టేటప్పటికే 6 కాళ్ళు అయిపోయింది. అది ఎండ్రక్కాయ. He is not contented with 4 legs. He wants to add on some more legs. He wants to have a son, and he has a son. He adds 2 more legs and he acquires that 4 more legs, becomes 6-legged animal. That is not even an animal. That's like a crab. అందులో కొడుకో లేక బిడ్డనో ఒకటే పుట్టిందట్టించే మరి రెండవ దాన్ని ఆశించడానికి మరి ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు. అప్పుడు రెండవ బిడ్డ పుట్టేటప్పటికి అక్కడ 8 కాళ్ళు అయిపోతుంది. సాలెపురుగా తయారైపోతున్నాడు. Even then he is not happy. If he has a son, he wants to have another daughter. If he has a daughter, he wants to have another son. And when this happens, he has 8 legs to move on. ఇంకా క్రమక్రమేణా మానవుని వాంఛలకు ఏమాత్రమూ హద్దు లేకుండా మరీ కోరటం చేత ఒళ్ళంతా కాళ్లుగా తయారైపోయి రోకటి బండగా భూమిపైన ఆధారపడిపోతున్నాడు. In this manner, there is no end to his desire. He wants to have more and more. And as he has more and more, he has more legs. Ultimately, he ends up as a centipede, having hundreds of legs. ఈ యొక్క వాసనల చేత ఈ యొక్క వాంఛల చేత 2 కాళ్ల పైన జీవిస్తున్నటువంటి ఈ మానవుడు క్రిమికీటకాలుగా తయారైపోతున్నాడు. In this manner, by these desires which have no limit, by adding to himself a man who should have lived on 2 legs, he simply becomes worse than a creature, worse than an insect with so many legs. మృగంగాను క్రిమికీటకాదులుగాను తయారు కావడానికి ఏది కారణము? మన యొక్క వాంఛలే దీనికి మూలాధారం. Thus we ask, what is responsible for man turning into an animal or man turning into an insect? It is our desire that has been responsible. మృగ లక్షణాలు చేరడానికి కానీ క్రిమికీటకాదుల వల్ల ఇతరులను హింసించడానికి కానీ వచ్చేటువంటి గుణములన్నీ కూడా ఈ వాంఛల ద్వారా ఏర్పడినటువంటివి. Whether to behave like an animal or to acquire the qualities of an animal or to cause pain and harm to others like insects cause pain and harm to others, the basic reason for this is our desire. ఈ ఘాతక చర్యలకు పరస్పర భేదములకు అసూయ స్వభావములకు అన్నింటికి మూలాధారము ఆ దుర్వాంఛలే దీనికి ఆధారం, దుర్వాంఛలే దీనికి కారణము. For all these atrocities that we see in the world, for the hatred that we see between people, and for the jealousy between one and another, the main cause for all this is the bad, undesirable quality. కనుక మనం ఈ మృగములకు సమీపం కాకుండా పరమాత్మనికి సమీపముగా కావాలనేటువంటి వాంఛను మనం అభివృద్ధి గావించుకోవడానికి తగినటువంటి యొక్క ప్రయత్నం కూడా మనం చేయాలి. We should make all attempts. We should make an effort to see that we do not go closer to the animals or to the insects, but that we go closer to God. That is what we should make an attempt to do. అట్టి అధికారికే దక్షుడు అని కూడా మరొక పేరు. It is for one who has got this capacity, who has acquired this capacity of reaching God and not the animal nature, he is called a daksha. మనము సామాన్యంగా ఏదైనా కొన్ని లోక వ్యవహారములను మాట్లాడినప్పుడు అయా నీవు దానిని సాధించడానికి దక్షుడు కావాలి అనగా అధికారి కావాలి అని ఉచ్చరిస్తూ ఉంటాం.
Generally, when we talk of worldly matters and when we look at a person, we tell him, if you want to achieve such and such a task, you must have acquired the capacity to achieve such and such a task. మన భారతీయ చరిత్ర ఎందున్నటువంటి యొక్క దక్షుడు అనగా దక్షక మహాయజ్ఞం అని చేశారు. దక్షుడు అనేటువంటి వాడు ఎవరనగా సర్వ విద్యలు నేర్చినటువంటి వాడినే దక్షుడు అని కూడా పేరు. In the history of our country, there is a name Daksha. Daksha has performed all the yajnas. What is the meaning of Daksha and how was he called Daksha? He was called Daksha because he had the knowledge of all the yagas and of all the yajnas. అతనికి సతీదేవి అనేటువంటి కుమార్తె. This Daksha of our history of our country had a daughter called Sachi Devi. సతీదేవి అనగా జ్ఞానమూని, బ్రహ్మజ్ఞానము అని ఆమెకు పేరు. The meaning of Sachi Devi is that she had the jnana, the knowledge of Brahman. కనుక ఈ యొక్క దక్షులకు బ్రహ్మజ్ఞానం అనేటువంటి కుమార్తె కలగటం చేతనే ఈశ్వరుని యొక్క సన్నిహిత సంబంధము, బాంధవ్యము అతనికి ఏర్పడింది. To this Daksha, who was a learned person, because he had this daughter by name Sachi Devi, who possessed the knowledge of Brahman, he had a close connection with Ishvara. కనుక ఈనాడు మనము అధికారులైనటువంటి దక్షులు మనం అయినప్పుడు మనకు సతీదేవి అనే బ్రహ్మజ్ఞానం అనేటువంటి పుత్రికను మనము అనుభవించినామంటే, పొందినామంటే అప్పుడే ఈశ్వరుడు అనేటువంటి వాడితో మనకు సన్నిహిత సంబంధం ఏర్పడిపోతుంది. As in this story, if we have the capacity like the Daksha, if we acquire that capacity, and if we have the daughter of knowledge, of Brahma's knowledge of Brahman, then we will be able to go closer to Ishvara. కానీ బ్రహ్మజ్ఞానం అనేటువంటి పుత్రికను మనం పొందక కేవలము ఈశ్వరునితో సంబంధాన్ని మనం కలిగించుకోవాలని వాంఛలు మాత్రం పెంచుకుంటూ మనము అజ్ఞానం అనేటువంటి యొక్క దుర్మార్గపు పుత్రులను మనం పొందటం చేతనే మనము భగవంతుడు అనేటువంటి ఈశ్వరునికి సన్నిహిత సంబంధులు కాక విరోధులుగా మనం తయారైపోతున్నాం. Without making an effort to have the daughter of the knowledge of Brahman, of Sachi Devi, we want to reach Ishvara, but we have got children who are ignorant, who are embodiments of ignorance. That is the reason why we do not go closer to Ishvara, but we go away from him. నిజముగా ఆనాటి దక్షుడు ఈ బ్రహ్మజ్ఞానం అనేటువంటి పుత్రికను పొందటం చేతనే పరమాత్మతో సంబంధం ఏర్పడింది. ఈశ్వరుడు అతనికి చాలా ఆత్మ సంబంధుడైనటువంటి అల్లుడుగా తయారయ్యాడు. The Daksha of those days, because he had a daughter who had the knowledge, who was the embodiment of the knowledge of Brahman, he could have connection with Ishvara. Ishvara became his son-in-law. కానీ ఈనాటి సన్నిలాలు ఏ రీతిగా ఉంటున్నారో తెలిసిన పిల్లనిచ్చు వరకు పిల్లిగా నటించు, పిల్లనివ్వగాని పులిగా మారు. But the son-in-law of today is something quite different. He is like a cat until the marriage is over, until the daughter is married to him. Once the marriage is over, he turns out to be a tiger. కనుక మనము నిజంగా భగవంతుని సన్నిహిత సంబంధునిగా మనం పొందాలనుకున్నప్పుడు మనం జ్ఞానం అనేటువంటిది, బ్రహ్మజ్ఞానం అనేటువంటి తత్వాన్ని కొంత మనము అనుభవించడానికి పెద్దల సన్నిధికి చేరి వారి యొక్క ప్రబోధనలు మనం ఆలకించి వారి యొక్క ఆచరణలంతా కూడా అనుష్ఠానంలో పెట్టి తద్వారా మనం సాధ్యమైనంత వరకు సాధన పూర్వకంగా మనసును అరికట్టుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. If we want to go close to divinity and experience the aspect of Ishvara, we must make an attempt to acquire the knowledge of Brahman. We must listen to elders. We must put into practice what the elders tell us, and we must try and follow them to a large extent. కనుక ఈ మనస్తత్వం అనేటువంటిది చాలా విపరీతమైనటువంటిది, చాలా చేష్టలు కలిగినటువంటిది. This aspect of mind, the nature of mind, is something which is very extraordinary. It is something which is quite out of the way. కనుక మొట్టమొదట ఈ మంకీ మైండ్ ను మనము సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో ప్రవేశింపచేయడానికి సన్నిధి అనేటువంటి పెన్నిధిని కూడా మనం అప్పుడప్పుడు అనుభవించాలి. This monkey mind, in order to put it on the right path, we must also go near divinity. We must experience nearness to divinity so that we can put this monkey mind on the right path. మనయేవ మనుష్యానాం కారణం బంధమోక్షయో అన్నట్టు ఈ మనసే మనకు బంధములకు, మనసే మనకు మోక్షములకు మూల కారణం. For man's bondage and for man's liberation, man's mind alone is the main responsible thing. మనస్సు భగవంతుని వైపు మరల్చినప్పుడు మనకు మోక్ష కారణంగా ఉంటుంది. మనస్సు ప్రకృతి వైపున మరల్చినప్పుడు బంధ కారణంగా ఏర్పడుతుంది.
when the mind can be directed and turned towards God, it helps you to liberate yourself. The same mind, when you turn it towards the world, it makes you bonded and it puts you into bondage. జగత్తులో మనము అనుభవించేటువంటి సర్వ అనుభూతులు కూడాను మనసు యొక్క ప్రతిబింబములే. All experiences in this world, they are all reflections of your own mind. కనుక మనస్సే లేకపోతే ప్రపంచమే లేదు. ప్రపంచమంతా కూడాను మనస్సు పైననే ఆధారపడి ఉంటుండాలి. If there is no mind, there is no world. The entire world depends on one's own mind. గాఢ నిద్ర యందు మనస్సు లయమైపోవటం చేతనే మనకు ప్రపంచమే శూన్యంగా ఉంటుంటాది. When you are in deep sleep, because mind is also merged into deep sleep, then the world does not exist for you. కనుకనే ఆ విధంగా గాఢ నిద్ర యందు మనస్సు లయం అయ్యేటువంటి దానికంటే పరమాత్మని యందు ఈ మనస్సు లయం గావించినప్పుడు నిత్యానందమే మనకు ప్రాప్తిస్తుంది. Alternatively, instead of your mind getting merged into your deep sleep, if your mind can be merged into God, then you will get permanent happiness and permanent bliss. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, మనము మన కర్తవ్య కర్మలు మనం నిర్వర్తించుకుంటూ కూడాను ఈ మనస్సు యొక్క తత్వము ఎట్టి కర్మలు ఆచరిస్తూ ఉండినప్పటికీ ఈ యొక్క మనస్సు యొక్క లయము సులభంగా జరగడానికి వీలవుతుంది. Divyatma Swarupas, while doing our normal duties, while fulfilling what we have to fulfill in our normal life, if we regard that the entire world is manifestation of the Lord, and whatever we are doing for the pleasure of the Lord, that will help you to get your mind merged into the Lord. మనస్సు దేనిపైన చూసినప్పటికీ ఈ యొక్క దృష్టిని పెట్టినప్పటికీ సర్వము కూడాను విశ్వస్వరూపుని యొక్క ఉపాంగములుగా మనం భావించుకున్నప్పుడు పవిత్రమైనటువంటి యొక్క భావం కూడాను మనలో అభివృద్ధి అవుతుంది. Whatever the mind may be perceiving, whatever it is looking at, if you can develop the idea that all that the mind is looking at and is experiencing is only a divine manifestation, it is only a manifestation of the Lord, then it will be possible for us to control the mind. మన యొక్క మనసు యొక్క తత్వము ప్రేమమయంగా ఉంటున్నప్పుడు అది కేవలం ఒక పవిత్రమైనటువంటి యొక్క దివ్యాత్మ స్వరూపమైనటువంటి డివైన్ గా దివ్య తత్వంగా బయలుదేరుతుంది. If your mind can be filled with prema, if the mind can be given the aspect of prema, then it will itself transform into a divine prema and divine aspect. కానీ ఇదే దృష్టి మోహరూపములో ధరించినప్పుడు మానవుని కేవలము ఒక పశువుగా తయారు చేస్తుంది. The same thing, the same aspect, if that is filled with attachment, if that is filled with moha, then man turns himself into an animal. మోహమనగా మన దేహంలో ఉన్నటువంటి ఇంద్రియ సంబంధమైనటువంటి యొక్క వాంఛలకు దీనిని అతికించుకోవటం చేత ఇది కేవలం ఒక మృగ స్వరూపంగా తయారవుతుంది. The word moha or attachment implies that you are bringing your sensory organs into operation. Because you have something to do with your sensory organs and attachment, man then becomes an animal. ఇంద్రియ వాంఛలకై లొంగేటువంటి ప్రేమ కేవలం ఒక విధమైనటువంటి మూర్ఖమైనటువంటి పశుత్వమే. The prema or the love which becomes subordinate to the desires of the sensory organs, that is an animal prema. పచ్చి మృగాదులు కూడాను ఇట్టి యొక్క ప్రేమను అనుభవిస్తూనే ఉంటున్నాయి. పవిత్రమైనటువంటి అమూల్యమైనటువంటి మానవ జన్మను మనం ప్రాప్తించి కూడాను మనము కూడాను వాటి మార్గముని అనుసరించుతూ పోవటం చేత ఇంకా మనుష్యత్వానికి ఉన్నటువంటి విశిష్టత ఏమిటో అర్థం కావటం లేదు. Animals and birds also enjoy that kind of prema which is filled with attachment. We, being human beings, how are we different if we also enjoy only that kind of prema which the animals and the birds enjoy? కనుక పచ్చి మృగాదులన్నీ కూడాను మనస్సుకు లోబడినటువంటిది. మానవుడు మనసును లోబరుచుకున్నటువంటి వాడు. Animals and birds are subordinated to the mind. Man should be one who would subordinate the mind to himself. ఎవడు ఈ మనస్సును లోబర్చుకొనకుండా ఉంటుంటాడో వాడు ఆకార మానవుడే కాని ప్రవర్తన యందు మృగం మాత్రం చెప్పవచ్చు. That individual who cannot have the mind under his control, that person is only an externally a human being, but in his behavior and in his conduct he is an animal. కనుకనే మనము గృహ యజమానుడుగా మనం తయారు కావాలి కానీ గృహ పరిచారకుడిగా మనం తయారు కాకూడదు. In that context, we should be the owner, the proprietor of the house. We should not become a servant in the house. గృహ పరిచారకులకు గృహం వెలుపల భాగంలో ఉన్నటువంటి యొక్క పదార్థముల యొక్క విషయం మాత్రమే తెలుసును కానీ గోడ్రేజ్ బద్దమైనటువంటి పెట్టెలో పెట్టినటువంటి విలువైనటువంటి వస్తువుల యొక్క విషయము గృహ పరిచారకులకు తెలియదు.
The servants in the house, they know only whatever is kept outside, unguarded. The servant in the house does not know the treasure that is kept inside a guarded safe in the house. గృహ యజమానులకు బద్ధమైనటువంటి విలువైనటువంటి వస్తువులు పెట్టెలో ఉన్నటువంటి విషయాలు కూడా అతనికి తెలుసు. But the owner of the house will know the treasures, the valuable things that have been safeguarded inside a box. ఈనాడు మనము ప్రపంచమైనటువంటి గృహంలో వెలుపల ఉన్నటువంటి యొక్క విషయాలనే మనం చూస్తున్నాము, కానీ హృదయ అంతరాత్మ యందు అంతఃకరణ యందు ఉన్నటువంటి విలువైనటువంటి వస్తువు మనం చూడటం లేదు. కనుక మనం నిజముగా అందరూ కూడా గృహ పరిచారకులకే గాని యజమానులము కాము. Today, in this house of ours in the world, we are seeing only things which are visible outside and which we can see outside. We are missing, we are not seeing the treasure, the valuable thing that is kept guarded within ourselves. Therefore, we are all like servants in our house. We are not like masters of the house. పశుతీతి పశువు అని అనగా పశువు అనగా బయట దృష్టి కలిగినటువంటిదే పశువు అని, అంతర్దృష్టి కలిగినటువంటి వాడే పశుపతి అని. Pasyatiti pashu, that which sees externally, that which has got only an external vision is called the animal. It's only one who has got an inner vision that will excel the animal nature. కిట్టి మనస్తత్వమును అరికట్టి చిత్తశుద్ధిని గావింపజేసి పవిత్రమైనటువంటి ఆత్మానందమును అనుభవింపజేసేటువంటి యొక్క ప్రక్రియకు గొలుపు ఉన్నటువంటివి ఈనాడు మనం ఆచరింపజేస్తున్నటువంటి అనుష్ఠానంలో అందింపజేస్తున్నటువంటి యొక్క క్రతువు యొక్క అంతరార్థము. The inner meaning of all the rituals that we have today undertaken is to enable you to control your mind, is to enable you to purify your thought and your mind. It is the purpose of controlling and purifying your mind. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, ఏనాటికైనాను ఈ అమూల్యమైనటువంటి మానవత్వం మట్టి గలకు తప్పదు. కానీ ఆ మట్టి కలియకు పూర్వమే మనము మానవత్వాన్ని కవిచూస్తాము. ఇది ప్రతి ఒక్క మానవుని యొక్క కర్తవ్యం. Divyatma Swarupas, someday or other, this priceless human gift that has been given to you has to die and has to mix with dust. Before the body becomes dust and before the body disappears, it is your duty to understand the nature and the significance for which this priceless gift of a human body. మానవుడు కేవలం తన తత్వాన్ని తాను నిర్ణయం చేసుకుని తన తత్వాన్ని నిరూపించడానికే మానవత్వం ప్రాప్తించినటువంటిది, కానీ మానవత్వం కేవలం విషయభోగంలో అనుభవించడానికి కానీ వచ్చినది. Man has been given human birth so that he may understand the true nature of a human birth and to see the significance of the reason why he has got his birth. Man has not been given this human birth merely to enjoy in a sensory way. ఎందరెందరు రాజులు ఏగినారు, వారేవి ఇటువంటి గొప్ప గొప్ప రాజులు, గొప్ప గొప్ప ధనవంతులు, గొప్ప గొప్ప అధికారులు జగత్తును వదిలిపెట్టిపోయినారు. కానీ ఈనాడు వారు ఉన్నారా? లేదు. వారు చేసినటువంటి యొక్క మంచి కార్యములు చెడ్డ కార్యములే జగత్తులో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయినాయి. Many kings have ruled this earth. Where are they? Have they not gone? Many great people have been here. Many people who have been known for their work have been in this world. They have gone. Where are they? Only the good things that they have done, the good deeds that they had done are remaining and are remembered, but they are not remembered. కనుక మనము ఈ జగత్తులో మానవ జన్మము ఎత్తి ఈ జగత్తులో మానవులుగా ప్రవర్తించినందుకు మనము మాయనటువంటి యొక్క సత్శక్తిని మనం తీసుకుని పోవటమే మానవుని యొక్క కర్తవ్యమైనటువంటిది. Having been born as a human being in this world, to do good and to take good reputation for the good that you have done is the duty of every human being. కనుక ఈ మనస్సు యొక్క తత్వాన్ని మనము క్రమక్రమేణా కొంత పవిత్రమైన మార్గంలో ప్రవేశింపచేసి ఈ అపవిత్రమైన మార్గంలో దీనిని చిక్కులు కొనకుండా కొన్ని రకమైనటువంటి భగవత్ ప్రేమను మనం పెంచుకున్నప్పుడు ఇది తగినటువంటి సహాయకారిగా కూడా మనకు తోడు నీడిగా ఉంటుంటాది. This mind of ours is such that only when we can put the aspect of the mind along good path, along sacred path, and develop good ideas and love of God is an essence that will help you to put the mind on the good direction. ఈ అన్నింటికి కూడాను స్వార్థరహితమైనటువంటి ప్రేమ కంటే మించినటువంటి పరికరం కానీ ప్రేమ కంటే మించినటువంటి యొక్క శక్తి సామర్థ్యం కానీ మరొకటి లేదు. For all this, there is no tool which is stronger than selfless love. There is no path which is easier than the path of selfless love. భగవత్ ప్రేమను మనం దినదినములకు అభివృద్ధి గావించుకోవటం చేత మనం ఎట్టి శమధమాదులైన కూడా సాధించుకొని ఈ ఆత్మ సామ్రాజ్యం లోపల స్వేచ్ఛగా సంచరించడానికి ఎంతైనా మనకు అవకాశం చిక్కుతుంది.
If we can promote love of God day after day, then we will be able to develop the strength that is necessary to enjoy the inner bliss. चित्त चोरा यशोदा के बाद नवनीत चोर गोपाल चित्त चोरा यशोदा के बाद नवनीत चित्त चोरा यशोदा के बाद नवनीत चोर गोपाल चित्त चोरा गोपाल गोवर्धन दर गोपाल गोपाल गोवर्धन दर गोपाल चित्त चोरा यशोदा के बाद नवनीत चोर गोपाल चित्त चोरा यशोदा के गोपाल 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 गोवर्धन दर गोपाल चित्त चोरा यशोदा के बाद नवनीत चोर गोपाल चित्त चोरा गोपाल 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 गोवर्धन दर गोपाल गोवर्धन दर गोपाल चित्त चोरा यशोदा के बाद